오톨비 1대1 3, 2, 1, 고! 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 오늘의 컨텐츠는 지난번에 봤던 사우디 대 핀란드 경기가 너무 재밌었어가지고 사우디의 두 번째 경기도 한번 준비해와 봤습니다. 사우디아라비아 멤버는요, 크사, 야잔, 쿼츠, 서머제드, 하쿠 선수까지 있고요. 티르키예 팀의 멤버는 로마니, 레달, 네프렘, 무조, 파룩 선수까지 있습니다. 첫 경기 일리오스에서 시작합니다. 야잔에 파라 들고 오고요. 터키는 에코, LAC 대 파르시. 상성상으로 LAC가 좀 더 유리하긴 하죠. 그리고 아랫조합은 똑같아요. AC, 정커킹, 키리코. 과연 티르키예는 어느 정도로 할지 한번 보도록 하겠습니다. 오씨, 야무지게 맞추고 시작했어요. Good alternative, but you're seeing the problem she struggles with, right? At range, she really can't do damage, and that burst, if she doesn't 거점 먼저 먹었어요. just gets sustained out by that mercy. Now we're seeing 정커킹 잡았고요. 파라가. gets the 근데 first one on the 다이너마이트? map and trade it back out. They do take down that tank from Turkey though, so it's going to be a 오, little bit more 근데 에코가 difficult 여기서 for them to 변수. engage on the 그치만 point. 부활. Seeing 아니, Saudi Arabia get that first 하쿠가 touch. 지난 경기도 Lethal 그렇고 does 부활을 finish 되게 off 잘한다. Quartz, and there is a possibility for that resurrection, but it's used to bring back Surmajet instead. 저게 메르시가 부활을 잘하는 건지 부활을 하게 냅두는 건지. 키리코 낙사당했어요? 파라는 살려고 이스킬 쓴 것 같았거든요 방금? 그죠? 근데 에코가 파라 잡았고요. 티르키예 반격 시작됩니다. Dominated by Lethal there. Once 메르시로 변했어요? 부활? 부활? Actually meant to do that. Goes for the res down onto Farouk. Now we got two more. 메르시가 메르시를 부활해요? Going big there for Turkey, bringing back their support line. 야, 이건 좀 귀한데? 나 처음 봐. 메르시가 메르시 부활하는 거. That is extremely funny, but also so valuable to have those two resurrections back in play, and Farouk coming back in as well. But that Bob from Quartz trying to contest that point and does so beautifully. Romani and Muzo both going down, and Zan looking for the mirror matchup as well. 터키도 좀 치는데요, 그죠? That Echo instead will be available for this fight, and Zan does go ahead and use the duplicate. Doesn't get the ultimate from it, but ooh, the sticky bombs once again onto Nefren. Still that Bob that might be able to contest this fight for Turkey, though, as Saudi Arabia leaving KSA on the side. 사우디가 근데 궁상황이 좋아서 이번 한타 지킬 것 같고요. 터키 입장에서 이러면 궁극기 한번 아껴야 된다고 얘기했는데 일단 정커킹 궁 썼어요. 오, 그리고 에코가 변수 만들어줬고 잡아내요, 역으로. 뭐야, 그럼 다 빼면서 한타 이겼습니다? 에코 서열 정리. 이러면 리스폰 한번 기다리면 되긴 하는데 정커킹 할 게 없어, 땅에서 다들 위에 있으니까. 근데 정커킹이 에코를 잡아줬어요? 이렇게 되면 이번에 에코가 정커킹으로 바꿔도 되고. 암살 시도 실패했어요. 정커킹, 야, 잘 잡았다. 에코는 이거 보면은 진짜 다양한 영웅들 다 잘해야 되죠, 기본적으로. 당연한 얘기겠지만. 오, 야, 근데 이거를 야잔이? Yazan taking down Lethal before the Bob can be even destroyed. Now the overtime has been activated with a touch from Haku and KSA, or I should say Yazan posing as KSA on the Junker Queen. The rampage comes through. Quartz with the pick onto Nefren, and now Quartz going big. They were so focused on Yazan being pocketed by Haku. 정커킹 궁극기가 도니까 다음 한타 해볼만 하죠. 사우디는 궁 다 썼고요. 메리시 궁 하나. Got the Junker Queen, but we saw in that ultimate, 비비르다 죽었어요? ended up going down as Romani, their front line goes down. Muzo follows, and Saudi Arabia secures point one. 좀 아쉽겠는데 티르키예 입장에서는, 그죠? 2라운드 때는 서로 위도메이커를 꺼냈어요. 서로 조합이 일단 똑같습니다. 생각하는 게. 서열 정리. That is just an excellent shot from Saudi Arabia's Widowmaker, and Yazan up ahead with the harass. 결국에는 위도우가 해줘야 되거든요, 이거는. And taken up towards 15% now. Quartz playing the point man here.
trying to ice. 여기서는 사실상 킬하기가 힘들어. 결국엔 여기서는 서로 비비적거리다가 궁찰 때까지 싸우는 거고 위도우가 변수를 만들어줘야 되거든요, 그죠? A lot of burst healing here. The focus for Saudi Arabia is trying to get Muzo out, since Farouk is very concentrated on keeping lethal up and getting lethal to do that DPS for Turkey and kind of 와, the 위도우 playmaker 두 here. 번째 But the 서열 duplicate 정리. from the 그러니까 이제 Echo on 공격적으로 Saudi Arabia's side, Yazan, 어씨, 에코가 에코, 정커킨이 정커킨 잡았네. 아, 센스 없이 키리코가 키리코 잡게 내쁘지. Damage from afar. Yazan closing that gap on the 또 Echo, 긁혔어요. going for the 1v1 once again. Epitomes. Quartz has just 시간 been able to 끌리죠. shut it down this game so far. Ooh, Quartz really trying to take down Lethal and focus that 그쵸? fire on their DPSs. Once again, 위험했는데? here's the Valkyrie from Farouk on Turkey's side, and 서로 that's basically 정커킹 one of the 궁 first 있고, ultimates they've 킬코 been able to build up to. Now with 3 트리키가 ultimates to 에코 fight 궁에서 in the 조금 더 next 유리해요, one. 이번 한타는. However, Saudi Arabia has 3 ultimates of 여기서 their 궁을 own. 얼마나 The 아끼면 Valkyrie 상타를 has 갖고 been 오냐가 또 핵심일 activated by 텐데 Haku, 트리키 trying to get a 입장에서는 lot of 아, 또 sustain 메리시로 down on this 변신했어요? team. 아니 Okay, 메리시 왜 이렇게 Lethal has turned 좋아하지? into a mercy. 아이씨. Once again, perhaps trying to make sure that the rest of the squad can stay up. 방금은 and 살려고 a 어쩔 수 없이 resurrection 변신한 것 같죠? potential. Muzo does fall, so 아, I think that 정커킹 Lethal 궁극기 might look 긁히면서 for it, but is knocked out of it before 이게 they're 뭐 able to 위도우 even get a 서열 res 정리 off. 두 번 That overtime has 당했으면은 been 어쩔 수 없지, activated, 그죠? but it's Muzo that's doing the contesting. Yazan goes big for a second, third time on Ruins, and this is 터키가 2세트 왕에게 전장을 선택했습니다. 메일을 꺼내 들어가네요. we expected. Yeah, absolutely. Saudi Arabia opting for the classic Farah. 아, 일단은 야잔 왕의 길에서도 파르시 들고 가고요. 좀 위도 왕의 길에서 괜찮아서 들고 옵니다. 또 페어 전장에서 잘 먹혔죠? 아, 시작하자마자 메이. 그러면 뭐 이거 좀 밀겠지. 혹시 잡아준다면? 이거를? 아, 세워받았고요. 아이고야. brute forced himself through that entirety of that chokehold. Didn't even put up a big fight 세요, from 터키 Turkey 지금. to get themselves onto this first point. Already first tick. Oh, nice shot from Quartz as well 와, to 씨, take 왜 이렇게 down 잘 써, Romani 위도우. and Muzo. Now without a tank and down one no. support, and it's for them to try 고속도로 나는 and 거 contest. 아니겠지? Actually, they're not even going to make an attempt. They're still inside their spawn, and Quartz 와. has a sightline straight into it. They could potentially just get picked. Popping that in for sight, getting all the information in the world, and just having a fantastic time playing skeet shooting. Finds Lethal there. And, you know, off the back of Yazan's 트리코가 ulti, 반응했어요. close range Muzo does find 네, it. 발키리도 Saudi 뭐 Arabia are just 있고. taking so much space, Hala. Yeah, it's not even just 그냥 the fact 대놓고 that 합니다. they look very, very 루시우 dominant here. 잡았고요. It's also the fact that Turkey doesn't even have a way in to contest the point. They are just 트리코도 forced 죽으면서 all the 야, way 이거 back 좀 every 더 single 다이렉트인데요? time, some way to bully this 와, Widowmaker. 헤드샷 And 한 Farouk 발도. should be able to tackle. Like the fight might have gone out of them after that 일단은 Ruins 트리키에 fight that 한번 they lost. And 반격을 해야 될 텐데 nice. 정커킹 Nice 낙사당한 것 같죠? knockback. Your Turkey, you've 일단 been getting 리스폰을 맞춰야 staggered from 되는데 the 아, first 계속 point, 꼬이고 like you 있어요. mentioned. 5 minutes and counting, and the stagger continues, right? Quartz finds 해킹했지만 Lethal. They found 살아남았고요. Romani shortly before that. They've 일단 always been 리스폰은 down 한번 to 어렵사리 play this 맞추긴 Turkish 맞춘 squad 상황. because Saudi Arabia excels at this range. And if you can't do anything about it, right, you've got Nefrin on the Sombra to try and contest the Widow wherever she 무한대로 may be. 꼬이고 있어, But Quartz 리스폰. is having a great 아이고야. time. He is just hanging out. No one cares about him. And he is finding 설마 kills. 이대로 밀려? Now on a 정커킹 일단 바트를 잡아주긴 했거든요. as he is just sitting up on this high ground. 어우, 비트 끊길 뻔. Yeah, they're forced to use that sound 찍어서 barrier, 일단은. but these ultimates 아, are just 사우디도 kind of 메리시 발 throwaways at 성공했어요. this point from 루시우가 Turkey. 올라와서 They do 위로 have 견제? Lethal's duplicate. 터져버렸죠, They could 파라한테? potentially find something here, and it's the Sigma that 와우, comes in 강창 from 맞았지만 Lethal. Of course, 다 정리된 Yazan 상황. uses the barrage, but finds Muzo. They're out of all of their 야, support. 이거를 This 한타 한 번도 안 주고 Romani 3거점까지 on 밀어냈어요. this, but 아니, in 1, 2, 5, 1라운드 때 생각해보면은 분명 트리키에도 할만하다고 생각할 것 같은데 좀 위도우 사회정리에서 꺾였나? 일단 보도록 하겠습니다. 겐지를 들고 가요. 그쵸, 애매하게 하는 것보다 아래에 있는 저 캐서디부터 정리하는 게 좋다. Absolutely. 안 Let's see 하나? how that Cassidy can do on the job, the task of protecting that Ana as Yazan 정커킹? and 그쵸? Quartz actually goes 캐서디부터 down 잡고 as Romani 시작하죠? closes that gap. 저 Finds two in a 이게 row. 원래 Man, that 정상적으로 gap 그려야 close 하는 is good from 그림이죠, Turkey this time 트리키가. around. They've got the speedy closing potential, and KSA 그거 finds 버리고. himself hacked. 캐서디.
Yeah, 캐서디 여기 있다. 말해주고 있어요. 저기까지 가긴 너무 깊고 일단 화물 슬금슬금 밀면서 여기서 이제 막힐 텐데 여기서 어떻게 뚫어낼지. 확 질렀어요. 뒷라인 보고 지른 거거든요. 아 근데 정화의 방울 타이밍이 너무 좋았다. 이러면 또 포화 채우고 부활도 하면서 메르시 잡긴 했지만 정리되겠죠. 일단 EMP 있죠? 정커킹 궁도 있고요. succeeds because she can play around the corners and the rooftops. EMP 두 명이 들어갔어요. EMP close range. It's gonna connect. 정화의 방울로 캐서디 풀었고 파라는 안 죽었어요. 아 근데 정커킹 궁극기에 캐서디가 죽으면서 1대1 교환? 이름도 몰라요? 아 역으로 궁극기 상황 사우디가 와서 밀어냅니다. 정화의 방울 타이밍이 아까부터 기똥차게 들어갔는데요. 일단 겐지 용검 이번에 차긴 합니다. 비트 용검으로 뚫어내야 되는 상황. 뭐 상대 궁극기에 크게 견제될 건 없어요. 용검. 아하 1검. 아 까비. 그래도 뭐 하나 잡아냈으면은 4대 한타 수적으로 밀어내면 되긴 하겠죠? 아 루시우 봐봐 막 하늘 날고 있어. 파라 잡으려고. 와 진짜 파라 2킬 2대2 킬 교환. 비트 찍었어요. 3대3 싸움. Just too much distance for the Turkish team to finish him off. Honestly, even that barrage didn't take out the both of them, and the sound barrier just came out a little bit too late from Farouk, and Farouk is going. That 리스폰 한번 맞춰서 다시 마지막에 비비려고 하고 있죠. EMP가 있긴 해요, 튀르키에. EMP를 밀 것 같긴 한데. 하나 둘 셋! 아인 EMP 야 이건 진짜 잘 썼다. 상대가 일단 리스폰 맞추려다 보니까 포지션을 제대로 못 잡아서 딱 그때 뒷라인 잘 노렸네. 용검 찾고요. 키리코가 팔아 잡고요. 아무런직다 튀르키에. 키리코 2킬? 아까부터 튀르키의 힐러진들이 화난 게 느껴지거든요? 상당히 공격적으로 플레이 잘해주고 있습니다. 아 근데 EMP 의무가 커서 이번에 사우디가 EMP 먼저 걸면서 시작하면은 질 수가 없긴 해요. 정커킹 궁도 찾고 EMP 들어왔고요. 5인 EMP 용검을 여기서 꺼내? 그냥 해? 조금 down with a helpful shot from Muzo. KSA is going to be able to trade back 부활 너무 좋아하죠. 또 부활해요. Has this resurrection in the back pocket. 이 하쿠 선수 지금 방송 키고 부활 미션 받았나요? 부활 야무지게 하는데요 아까부터? 일단 위도우로 바꿔왔어요. Just too mobile, too good, and now we're seeing Quartz back on the Widow as Yazan has that barrage ready to rock epitomes. Yeah, Quartz going back onto the Widowmaker. I feel like it's going to be a lot 루시우 아까부터 깔짝깔짝 되게 잘해주고 있죠? Saudi Arabia, but it's also very easy to get harassed by both the Genji and 무빙 좋아요. And they're really just trying to put so much 겐지가 그 pressure onto 틈에 this Widowmaker. Yeah, 잡아줬고요. Lethal 위도우를 coming in from 잘 behind. 꽂았죠 The 루시우가? Rampage does come through from KSA, but there's no follow-up from Saudi Arabia and just no time as the effect of that ultimate does wear away. The Kitsune rush from Surma Jed might be able to bring them back into the fight. But it's an EMP to counter from 근데 Nefrin. 이때 위도우 변수. 와, 진짜 미친 시절 본다. Oh my gosh, I've never seen a barrage. 아니 포화에 이렇게 당하는 궁극기가 아니거든요 원래 그죠? At this high level, Yazan able to find two and just clear. 근데 이번엔 다 할만할지도? 궁밸류가 지금 사우디가 두 개가 있는데 그리 높지 않아요. 반대로 터키는 비트 키리코 궁이어서 미도가 한 건 해주면 됩니다. 키리코 궁 쓰면서 정코킹 잡았고요. 저 비트도 있죠? 여기서 힐러들
윈도우들의 맞대결. 야, 도와주러 와서 살았고 정커키는 위도우 잡아주고. 이때 원래 야잔이 변수를 만들어줬어야 되는데 못 만들면서. 일단은 0초. 와, 잘 잡았어요. 비트. 정커키는 죽었지만 해볼만한 상황. Turkey's tank as a factor. 위도우가 이때 루시우를? Quartz as a Widowmaker doesn't want to touch. KSA does switch onto that diva. And is it what's the C9? The C9 from KSA. What just happened? C9 채팅 막 올라오네. Oh man, that 1대1 톨비? 톨비 1대1? 지금 사우디 측에서 제안을 했습니다. If we win, we take the point. If you win, we AFK. 오, 톨비 1대1로 이번 연장전을 결정하자는 이야기. 야잔 톨비 들고 가요. And Yazan is actually on the tour, but like he actually wants to do it. Look at them. 헬스와프 일단 바꿔야 된다. 지나갑니다. They're actually going to Torb 1v1 for the 서로 map. 합의했어요. Yazan versus Lethal. Place your bets in chat. Place them right 톨비 now. 들고 갑니다. 웅장해지는 톨비 대결. Get your points in, ladies and gentlemen. Right now, Lethal versus Yazan. We've got a 야, 여기가 콜로세오지. 여기가 콜로세움이고. 노이 오케이? Is this allowed? 노힐. You know, let the players play. 3, 2, baby. 1, 고! Sometimes we see some off meta. 정말 방울로 신호탄 날리면서 한 방, 두 방, 세 방. What is happening? 근데 좀 유리해 보이는데 이 스킬 쓰지 말자고 컸습니다. 아하. Yazan almost goes down. He's one hit away from going down, but comes out on top. 노이라고 하지 않았냐고 지금 엄청나게 채팅이 올라오는데. No, wait. You know, I don't know what you want to say about that, but 약간 이거 내 개인적인 의견으로는 사우디 업보 쌓는 것 같은데 Don't trust your enemies bro라고 적고서 적을 믿지 말아라 한마디 트윗 날리고서 이렇게 끝이 났네요. 뭐 이 경기를 보시고서 어떻게 생각하든 여러분들의 자유지만 저는 개인적으로 뭐 어떠한 방식으로든 좀 이렇게라도 좀 이야기거리들이 많이 풍성해지는 게 좋다라고 생각하는 편이고요. 그럼 저는 또 다음에 또 다른 오버워치 월드컵 예선전 경기를 준비해 오도록 할 테니까요. 추천해 주실 경기가 있다면은 댓글로 많이 남겨주시면 감사하겠습니다. 그럼 저는 또 다음에 또 다른 시간 제가 컨텐츠로 돌아다니까 구독하자 알림 설정 버튼 누르세요. 그럼 다음에 또 만나요. 유바.